Mas tabangan na punta karon unsaon pag-solve sa piecewise function ug ma-review ta sa basic concepts sa iya set of solutions. We have inequality and interval notations. Okay, let us solve. The base jeepney fare is 10 pesos for the first 4 hour kilometers and an additional 1.5 pesos per kilometer for the succeeding kilometers. Which function best represents the fare f of x of the x number of kilometers? No? So, kung ano no, ang topic na ma-involve is on the piecewise function concept, no? So, base sa word problem, so, sa jeepney ko, no, G's ang sukot or pamasahe kung ang distance na traveled is naa sa 1 to 4 kilometers. Pag musubra na ana, mudugang daw kag una 50 kada kilometro, no? Sa beyond 4 kilometers. So, unsa man daw nga function ang best nga mo represent sa iya sa duha ka kondisyon. So, piecewise function ang ato madumduman. So, table number 1. So, from the given first condition, ang distansya daw, 1 to 4, ang condition niya is, pagka na ang distansya na na-travel, nga ikaw nagsakay sa maong jeepney, you will have a fare of 10 pesos. G's ray imo ibayad. Basta na lang sa 1 to 4 kilometers ang distance traveled, no? Okay, pag i-represent nato ang distance na range ay na interval niya, ang una nato buhaton pangitaon asa si 1 sa real number line. Okay, diha. Full shaded siya kay apil man siya sa kwintada, no? Part of the solution. We also have 4 ang maximum distance sa agreement na 10 pesos lang ang imo bayaran. So, naa diha sa ila gikan sa 1 og sa 4, 1 kilometer to 4 kilometers, naa diha ang condition nga G's lang ang pamasahe, no? So, if I'm going to represent in inequality, compound inequality, so x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 4. So, naa-jud na siya diha. Mao na ang iya representation or equivalent na inequality. So, full shaded siya kay apil man si 1 og 4. Now, our function will be f of x is equal to 10. No? So, if with the set of domain na x greater than or equal to 1 and less than or equal to 4. So, mao na ang first na function base sa first condition sa ato problem. Okay? So mauto siya, no? So kung more than og 4 kilometers or greater than 4 kilometers na, kini na ang iya mahitabo nga iya expression. So i-minusan sa ang total, that is x, ang total distance traveled, minusan og 4, mao tong representation niya sa 10, no? Kay kung walay masobra or 4 kilometers lang, butang ta 4 kilometers, minus 4 is 0, 0 times 1.5 is 0. Pasabot G's jud ang baydan. Pero kung mo beyond na ka, like mo 6 kilometers na ka, kuhaan og 4 ka kilometro na ay duha. So 2 times 1.5 mo 3 na dayon siya. So pasabot ang baydan na nimo is 13 pesos kung 6 ka kilometro ang imo distansya na sa pagsakay nimo sa jeepney, no? So that will be the representation na greater than man di ay, so pangitaon nato sa real number line ang 4. So dako man daw, so left or right? That is right. So ang representation ana is x greater than 4, no? Pwede man siya mo beyond. Okay, so our simplified function will be in that condition kini pod, no? If ang x is greater than 4. So ato na dahil to i-combine ang functions with a set of conditions. So the correct answer is letter
Okay, kana siya. Okay, for the exercise, paki-post sa video, then answer this one. Okay? Okay. A user is charged to 50 pesos monthly for a particular mobile plan. Murag mobile plan siya no sa Load Tibali, which includes 200 free text messages. Messages in excess of 200 are charged of 1 peso each. Represent the monthly cost for text messaging using the function T of M, where M is the number of messages sent in a month, no? So kung ato sabton mo charge like 250 pesos monthly sa ila plan, no? Tas kana na ay 200 free text messages. So, karon kung mo excess na sa 200, mo charge na siya piso kada message kay each man, no? So, unsa daw ang function ani? So, naatay duha ka kondisyon. Una na kondisyon, 250 as long as naara siya sa 200 na range, no? So, we have a range of 0 to 200 to 50 ang bayaran. Mauna ang first condition niya. So, sa real number line, that would be, okay, kana ang iya location sa real number line. So, ang ato function, so, T of M is 250 if the domain is greater than 0, but, and less than or equal to 200, no? So, tama man, no? So, kung diha mo kuan ang number of messages, ang bayaran is 250 na diha, no? Okay. Karon kung mosobra na sa 200 messages, mudugang na og piso kada text message. So, sa real number line, mauna siya ang graph niya. So, nganong 250 plus M, sir? Kay kung pila ka text message, mauman sab ang imo i-add sa iya. Kay because of the ratio nga 1 peso kada 1 message. Kay each man ang gigamit gaina, no? So, kung pila ka text messages ang sobra, mao pod dito ang i-add sa 250 because it represents kung pila pod ang imo bayaran kay 1 peso man kada message. So that will be our function. T of M is equal to 250 plus M if M is greater than 200. So that would be the answer, no? So the first condition for sending messages of not exceeding 200. Second condition, in case the messages sent were more than 200. Okay, for exercise number 2, paki-pause sa video and answer eh. Okay, let us answer, no? So, a certain chocolate bar costs 50 pesos per piece. However, if you buy more than 5 pieces, they will mark down the price to 48 pesos per piece. Use a piecewise function to represent the cost in terms of the number of chocolate bars both, no? Okay, kung imo sabton, tag 50 di ay ang kada chocolate bar. Pero kung mupalit kag beyond 5 or mas daghan pa sa 5, ila na rakan baba ang presyo ngadto sa tag 48 dakan ang isa. Okay, so duha gyapon ka kondisyon para sa piecewise function. So ang una, 50 ang kada isa if kung ano mo is naa sa 0 to 5, no? Okay, sunod. I-graph nato siya para dili ta ma-confuse sa inequality notation. So that will be, okay, from 0, walay appeal si 0. So, n is greater than 0, n is less than or equal to 5. Okay, so that is the inequality and this is our function. F of n is equal to 50 with that inequality condition. So, mao ni ang first condition ha.
For the second condition, so, kung more than na or labaw na sa 5 ang paliton na number of chocolate bars, tag 48 lang daw ang isa na. So therefore, ato lang siya i-multiply dito sa n. Kung pila ang paliton, basta you are aware na more than na siya ng 5, so that will be 48 times n, no? So, in a real number line, unsa may inequality symbol sa greater than 5, n is greater than 5, no? So, this will be our function. If of n is equal to 48, n such that, or if n is greater than 5. Kay 5 naman pataas ang iya mapalit, ka naman tag 48 dakan. Okay, this will be the answer. So, ang first condition for buying 5 chocolate bars or less. The second condition for buying more than 5 chocolate bars. Okay, for exercise number 3, paki-pause sa video, then answer. Okay. The cost of hiring a catering service to serve food for a party is 250 pesos per head for 50 persons or less, 200 pesos per head for 51 to 100 persons, and 150 pesos per head for more than 100. Represent the total cost as a piecewise function of the number of attendees to the party. So, 250 daw sa 1 to 50 persons, no? Kung ang tao na serbihan is 51 to 100 na, so 200 ang ila sukot. So 150 na pod kung mobiyan na og 100. So inverse relation, no, sa price og sa number of people. So this is very common na panghitabo sa ato sa kanang mga catering services. So the first condition, 250 kung 50 and below. So sa real number line, kini ang graph niya, no? So that is, ang number of heads is less than or 50. Appeal man si 50 sa condition. 50 katao kibali ang maximum. Okay, so that will be our first condition. C of h is equal to 250 if h is less than or equal to 50. Okay, for the second condition, 200 lang daw ang ila charge kung ang tao is naa na sa 51 to 100. So, in a real number line, mauna siya ang set of solutions niya. It is a closed interval na appeal si 51 and 100. So, in inequality, that is 51. Okay, that is x is greater than or equal to 51 and less than or equal to 100. So, that will be our function with the set of conditions. No? Okay, naapamantay third condition na kung 100 na daw pataas. Okay, so 150 na daw ang ila sukot kung more than na or greater than 100 na ang heads or tao na ila serbihan. Okay, so sa real number line, so 100 above or greater than 100. So unshaded ang 100 kay wala siya appeal. Kay above man ang giingon. Kay kato na condition na asi sa ikaduha, appeal pa si 100 sa 200 na charge. Karon kung 101, 102 and above, pasa ingana, 150 na ila charge. So, inequality symbol, C of h is equal to 50 if the number of heads is greater than 100. So, we will combine the three conditions. The answer will be, okay, that will be our answer, no? So, first condition, cost for a service to at least 50 persons. Second condition, cost for a service to 51 to 100 persons. Third condition, cost for a service to 100 persons and beyond, no? So, greater than 100 persons or heads.